Ну що, приготовиться? По команді 333! This is what's left of the Technical University 19 in Makiivka. It's completely leveled, and 600 Russian soldiers resided there. Just a couple of Himars missiles landed, but the problem is that Russians stored ammo in the basement. While Russian military admits only 63 victims, Ukrainian military says it killed 400 Russian soldiers in occupied Makiivka. And Russian nationalist Igor Girkin says that hundreds of victims, many still under the rubble. He confirms that the building where they were housed also contained an ammunition cache and vehicle storage, which is why the strike was so deadly. And update on Novoselivsk, Vladimir Novikov, leader of the Zaporizhzhia militia and commander of the Troy detachment, confirmed on 31st of December that Russian forces pulled out from Novoselivsk. And from the other fronts, the occupiers are trying to put out their self-propelled mortar 2S4 Tulip, but it burns too well. Russian T-90s in the Donbas area. We will soon see them on videos targeted by javelins, Stugna P or other ATGMs. This Ukrainian fighter has a second birthday. Це вихід нахуй. І, блядь, візьми. І нахуй, сука. Єбать, блядь. Да. Prigozhin introduces a stormtrooper from Wagner Group. He is originally from the Ivory Coast, doesn't have Russian citizenship but was brought to Bakhmut region of the front lines from Russian jail. Почему решили пойти? Ну, надо защитить. Вторая родина. У вас гражданство есть в России? Нет. Кот-д'Ивуар, да? Вот надо гражданство таким защитникам нашей страны. Как у вас настроение? Нормально. Нормально. А у вас в Кот-д'Ивуаре это большой праздник Новый год или так? Да. Каждый год. Ну и как нравится тут отмечать? У меня уже большая семья. Как я уже с ним. Ну как попались в группу Вагнера? Скажите. По контракту я приезжал, забирал парней и пришел, говорит, я с Кот-д'Ивуара, вам, говорит, нужны переводчики с французского. Я говорю, сначала в штурмовое подразделение, да? А если будешь жив, тогда переводчик с французского. Вот жив-здоров, слава богу. Ну, забирали, в смысле, с мест не столь отдаленных. Ну, правильно да. понял? За что, По контракту. За что сидели? Не рассказывай, Это не надо, у нас никто не спрашивает. Да. Интересно. За что? Как воевал, надо задавать вопросы. А за что сидел, это не вопрос. Ну и как воюют вот? Как вы Воюют, говорят, хорошо. Это командиры и парни знают лучше. А у тебя какая специализация? Специальная? Штурмовая. Как? Штурмовая. О, Штурмен, самая тяжелая работа. ясно. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section.
The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.